So natin sample problem all about wave propagation and transmission lines. So mao din atong sample problem. A looseness transmission line with a characteristic impedance Z sub 0 is equals to 50 ohms is terminated with a load impedance Z sub L is equals to 100 ohms. A sinusoidal voltage source is connected to the transmission line. Determine the reflection coefficient at the load, the voltage standing wave ratio or VSWR, and the input impedance seen by the source if the transmission line is lambda over 4 long, where lambda is the wavelength of the signal. So ang atong solution, una atong pangitaon is ang reflection coefficient. So reflection coefficient. So okay, determine the reflection coefficient man muna natong unang pangitaon. So ang formula sa reflection coefficient denoted as gamma muna yung gamma is equals to Z sub L minus Z sub 0 over Z sub L plus Z sub 0 minus Z sub 0 over Z sub L plus Z sub 0. So muna yung formula gamma pang input ra din ang iyang mga value sa Z sub L 100 ohms minus value sa Z sub 0 50 ohms. So 100 ohms minus 50 ohms yan siyang 50 ohms 100 ohms plus 50 ohms siyang 150 ohms. So gamma is equals to ito ang siyang function form 1/3. So muna siya ang unang gipangita ang reflection coefficient. Susunod solve na to ang VSWR. So VSWR nakita ba? So ang formula sa VSWR kay gani 1 plus so 1 plus ang value sa gamma or sa reflection coefficient 1 plus 1/3 over 1 minus 1/3. So equals 1 plus 1/3 4/3 1 minus 1/3 2/3. So i-simplify na nato. Ang result is 2. So muna ang value or ang VSWR or ang voltage standing wave ratio is equals to 2. So sunod niyang ipangita kaya ang input impedance. So ang formula sa input impedance itong Z sub IN or input Z sub input impedance equals to Z sub 0 times Z sub L plus Z sub 0 tan L Z sub 0 plus Z sub L tan ay ang formula medyo libog ano na given formula. So kay given man sa problem so, lambda over 4 long. So lambda is the wavelength of the signal. So ang L equals to lambda over 4. So ang kaning L equals to pi over 2. Ang tan pi over 2. So positive infinity. So ato na siyang ikuan kaning positive infinity ato na i-baylo diri sa tan diri na siyang Z sub input impedance Z sub 0 Z sub L plus Z sub 0 times positive infinity Z sub 0 plus J Z sub L times positive infinity. So simplifying ano siyang Z sub 0 so J times positive infinity Z sub 0 so may na siya positive infinity. Yun nga may mga inani na yung result Z sub
sub 0 squared z sub L. So okay, given man ang z sub 0 o z sub L sa problem, ang z sub 0 is equals to 50 ohms, ang z sub L is equals to 100 ohms. At wala nang input. So mamaya sa z sub N, so 50 ohms squared, ang value sa z sub 0, ang value sa z sub L 100 ohms. So mamaya siyang 50 ohms squared, siyang 25 ohms squared over 100 ohms. So atong z sub N is equals to 25 ohms. Ayun, so tama. So na-determine na to ang reflection coefficient, which is equals to 1/3 gamma, denoted as gamma, ug ang VSWR, voltage standing wave ratio, so 2 ara, ug ang iyang input impedance, which is equals to 25 ohms. So mao ra to, thank you.